Hello my dear students, welcome back in maths lecture. Now in this lecture we will discuss two important definitions. First one is the solenoidal vector and second one is the irrational vector. So first of all here we discuss about the solenoidal vector and its related example. Next we will discuss about the irrational vector. So first of all note down the definition of the solenoidal vector. So write down the first of all definition of this solenoidal vector. Let f bar be any vector function defined on domain D if divergence of vector function f bar is equal to 0 at each point on domain D then f bar is called solenoidal vector or function. So this is the definition of this solenoidal vector. What is the definition? Let f bar be any vector function defined on domain D if divergence of vector function is 0 at each point on domain D, then vector function f bar is called the solenoidal vector or solenoidal function. મિત્રો જે રીતે આપણે વેક્ટર ફંક્શનનો ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરી છે એ જ રીતે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. જો એ વેક્ટર ફંક્શનનો ડાયવર્જન્સ આપણને 0 મળે તો એ વેક્ટર ફંક્શનને કહેવાશે સોલેનોઇડલ વેક્ટર. એઝ વી નો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધી ડાયવર્જન્સ ઓફ એની વેક્ટર ફંક્શન. ફોર્મ્યુલા ઓફ ધી ડાયવર્જન્સ ઇઝ del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. So similarly here we find the divergence of our vector function. If divergence of vector function is 0, then we say our function is the solenoidal vector. Now we discuss the example of the solenoidal vector, so you better understand about the solenoidal vector. So write down the examples. First one, check vector function we have given f bar is equal to yz I cap plus xz j cap plus xy k cap is solenoidal vector or not. Second example is check vector function we have given f bar is equal to x plus 3y I cap plus y minus 3z j cap plus x minus 2z k cap is solenoidal vector or not. મિત્રો અહીં આપણે જે વેક્ટર ફંક્શન આપેલા છે એ સોલેનોઇડલ વેક્ટર છે કે નહીં આપણે નક્કી કરવાના છે. સો હિયર વી સી ધી સોલ્યુશન ઓફ ધી ફર્સ્ટ વન. નાવ ઇન ફર્સ્ટ વન વી હેવ ગિવન વેક્ટર ફંક્શન f bar is equal to yz I cap plus xz j cap plus xy k cap, and to check this vector function is solenoidal vector or not. So here we apply the definition of this solenoidal vector. If we divergence of vector function 0, then our vector function is this solenoidal vector. That means here we find divergence of our vector function f bar. Next is solution.
So first of all, here we write our vector function f bar is equal to yz I cap plus xzj cap plus xy k cap. So our vector function we have given yz I cap plus xzj cap plus xy k cap. So our f1 is yz, our f2 is xz, and our f3 is xy. Now we find the divergence of this. So divergence of f bar is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. Now we are doing partial derivative of f1 with respect to x. So here our f1 is yz, and our yz, our term f1 not contain the x, and we are doing the partial derivative with respect to x. That means our term f1 is the constant, so constant derivative is 0. Similarly, f2 is the xz, and we are doing the partial derivative with respect to y, but f2 is the just contain the xz, not contain the y, so f2 is again constant, so derivative is again 0. Similarly, f3 is just xy, not contain the z term, so f3 is again the constant, and partial derivative of f3 with respect to z is again constant. So final answer is the 0. તો મિત્રો આપણો જે વેક્ટર ફંક્શન હતું એનો ડાયવર્જન્સ આપણને કોણ એક્ઝિસ્ટ થયો? 0 થયો. સો એઝ અ ડેફિનેશન ઓફ સોલેનોઇડલ વેક્ટર divergence f bar 0, then vector function is called the solenoidal vector. So by definition of solenoidal vector, f bar is solenoidal vector. So this is the solution of the first one. Now we discuss the solution of the second one. So in second one we have given vector function. First of all we write vector function x plus 3y cap plus y minus 3z j cap plus x minus 2z k cap. So now x plus 3y is the f1. So f1 is x plus 3y. f2 term is the y minus 3z. Now f3 term is the x minus 2z. Now we find the divergence. So divergence of f bar is equal to del f1 upon del x, means આપણું f1 કોણ છે મિત્રો x plus 3y, એનું partial derivative with respect to x કરી છે. So del f1 upon del x, first of all write the formula del f2 upon del y plus del f3 upon del z. મિત્રો જે f1 ટર્મ છે એનું with respect to x કરી તો x નું થશે 1. સેકન્ડ માં with respect to y કરી છે અગેન 1, અને લાસ્ટ ટર્મ f3 with respect to z કરી છે તો x નું 0 minus 2z નું થશે -2. So final answer is the again 0. So divergence of f bar is 0. So here we write as again by definition of solenoidal vector, f bar is solenoidal vector. So this is the solution of the second one. So this is the definition of the solenoidal vector, and this is the examples related to solenoidal vector. મિત્રો તમને એક્ઝામમાં પૂછે check your function is a solenoidal or not. So just find the divergence. If divergence is 0, then your function is the solenoidal vector. And keep in your mind the definition of the solenoidal vector. મિત્રો અત્યાર સુધીના દરેક પેપરમાં solenoidal વેક્ટરની ડેફિનેશન પૂછાઈ ગઈ છે. So keep in your mind the definition of the solenoidal vector. Now we discuss a theorem related to solenoidal vector. Statement of the theorem is say that let f bar be any vector function, then prove that its curl is solenoidal vector. મિત્રો થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ એવું કહેવા માગે છે જે વેક્ટર ફંક્શન f બાર છે એનો કર્લ એ સોલેનોઇડલ વેક્ટર છે. સો that means to prove divergence of curl f bar is equal to 0. મિત્રો આપણે આ બતાવવાનું રહેશે divergence of curl vector function f bar is equal to 0. As we know definition of the solenoidal vector,
divergence of f bar is equal to 0, then f bar is known as the solenoidal vector. મિત્રો આપણે solenoidal vector કેને કીધો તો divergence of f bar 0, then f bar is called the solenoidal vector. મિત્રો આપણે solenoidal vector કેને બતાવવાનો છે curl is a solenoidal vector. તો આપણે બતાવવાનું રહી divergence of curl f bar is equal to 0, then curl f bar is a solenoidal vector. So to prove divergence of curl f bar is equal to 0. So let's see proof. So first of all, here we define the vector function f bar. Let f bar is equal to f1 I cap f2 j cap plus f3 j cap. Now we find the curl f bar of our vector function f bar. So as we know how to find the curl f bar is equal to ijk del by del x del by del y del by del z f1 f2 f3. So now we solve this. So del f3 upon del y minus del f2 upon del z into y cap minus del f3 upon del x minus del f1 upon del z into j cap plus del f2 upon del x minus del f1 upon del y into j cap. મિત્રો આપણને કર્લ f bar મળી ગયા છે અને as we know કર્લ f bar is the vector function. So now we find the divergence of કર્લ f bar. So here we find divergence of કર્લ f bar. તો મિત્રો ડાયવર્જન્સની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું થશે જે ફર્સ્ટ ટર્મ છે વેક્ટરની એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. તો આપણા વેક્ટરની ફર્સ્ટ ટર્મ કોણ છે del f3 upon del y minus del f2 upon del z. એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીશું. સો del by del x, our first term of the vector is the del f3 upon del y minus del f2 upon del z. હવે મિત્રો ફોર્મ્યુલાના વચ્ચે પ્લસ આવશે બટ આપણી સેકન્ડ ટર્મ કેવી છે ઓલરેડી નેગેટિવ છે અને સેકન્ડ ટર્મ્સનું આપણે મીન્સ this is the f1 f2 f3. now we doing the partial derivative of f2 with respect to y. તો આપણી f2 ટર્મ કોણ થશે મિત્રો આ કે નેગેટિવ થશે. that means here we write the minus del by del y. here we doing partial derivative of second term with respect to y. del f3 upon del x minus del f1 upon del z plus del f3 upon del z means third term નું with respect to z કરીશું. del by del z, our third term is the del f2 upon del x minus del f2 upon del y. Now here we apply the rules of partial derivative. Now we doing partial derivative of del f3 upon del y and del f2 upon del z with respect to x. તો હું લખાશે મિત્રો del square f3 upon del x del y minus del square f2 upon del x. મિત્રો આ બે ટર્મ છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી દઈએ તો હું લખાશે del square f3 upon del x del y minus del square f2 upon del x del z. Similarly here minus del square f3 upon del y del x minus minus plus del square f1 upon del y del z plus del square f2 upon del z del x minus del square f1 upon del z del y. મિત્રો સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં તમે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવનો નિયમ તમે શીખી ગયા છો. કોઈ ફંક્શન f હોય એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ તમે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરો તો આપણે શું લખી જઈએ del f upon del x. હવે ફંક્શનનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ તમે y કરો તો શું લખાશે del square f upon del y del x. હવે એ જ ફંક્શન f નું પહેલા મિત્રો આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી તો લખાશે del f upon del y. Now we doing partial derivative with respect to x, then we write as the del square f upon del x del y. What is the relation between this?
both are the equal. मीन्स તમે પહેલા પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરો અને પછી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરો. એ કેના બરાબર થશે? તો કે પહેલા પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરો અને પછી એનું તમે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરો તો બંનેમાં આન્સર સેમ થશે. ઇન શોર્ટ, del square f upon del y del x is equal to del square f upon del x del y. Same way here, મિત્રો આ દરેક ટર્મ each other cancel થઈ જશે. Why? Because del square f3 upon del x del y same as the del square f3 upon del y del x. These both term are the same, so cut each other. Similarly, del square f2 upon del x del z same as the del square f2 upon del z del x, so cut each other. And finally, del square f1 upon del y del z minus del square f y upon del z del y both are the same, so final answer is the 0. તો મિત્રો આપણને ડાયવર્જન્સ ઓફ કર્લ f બાર બરાબર કોણ મળ્યા? 0. તો ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધીસ સોલેનોઇડલ વેક્ટર. કર્લ f bar is solenoidal vector. So here we write as by definition of solenoidal vector कर्ल f bar is solenoidal vector. Hence proved. So this is the proof of our theorem. Let us recall one more times. Now to prove so our curl is a solenoidal vector. That means to prove divergence of curl f bar is equal to 0. તો એના માટે મિત્રો પહેલા આપણી પાસે વેક્ટર ફંક્શન f bar હોવો જોઈએ. So first of all here we define the vector function f bar as a f1i cap plus f2j cap plus f3k cap. હવે મિત્રો આપણી પાસે curl f bar હોવા જોઈએ. So now we find the curl f bar of our vector function as we know how to find. Next we will find the divergence of our vector function curl f bar. So this is the first term, this is the second term, and this is the third term. So as the definition of divergence, here we are doing partial derivative of first term with respect to x, second term with respect to y, and third term with respect to z. And here we just simplify. So all terms are cut each other, and final answer is the 0. So as the definition of this solenoidal vector, divergence of curl f bar is equal to 0. That means curl f bar is a solenoidal vector. Hence our result is the proof. So this is the proof of our theorem. Now we discuss the definition of the irrational vector. Now first of all here we define the definition of irrational vector. So write down the definition of irrational vector. Irrational vector, let f bar be any vector function defined on domain D if curl f bar is equal to 0 vector at each point on domain D, then f bar is called irrational vector. So this is the definition of irrational vector. મિત્રો આપણે solenoidal vector ની definition માં જોઈએ તો divergence of f bar is equal to 0, then vector function f bar is the solenoidal vector. So just a minor change is here, curl f bar is equal to 0 vector, then f bar is called the irrational vector. So you can easily remember if you know the definition of the solenoidal vector. curl f bar બરાબર આપણને મિત્રો 0 વેક્ટર મળે તો આપણું જે વેક્ટર ફંક્શન f bar હશે એને કહેવાશે irrational vector. Definition is the same. Let f bar be any vector function defined on domain D. Just minor changes. Curl f bar is equal to 0 vector. Then f bar is called the irrational vector. Now we see the example. Check. F bar is equal to x square I cap plus
y square j cap plus z square k cap is irrational vector or not? મિત્રો આપણને વેક્ટર ફંક્શન આપેલું છે x² i cap plus y² j cap plus z² k cap. ટુ ચેક ધીસ વેક્ટર ફંક્શન ઇઝ અ ઇરેશનલ વેક્ટર ઓર નોટ. તો મિત્રો જે રીતે આપણે કર્લ ફાઇન્ડ કરી છે એ જ રીતે આપણે વેક્ટર ફંક્શનનો કર્લ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. જો આન્સર 0 મળશે તો આપણા વેક્ટર ફંક્શન એ કહેવાશે ઇરેશનલ વેક્ટર. અધરવાઇઝ અવર વેક્ટર ફંક્શન ઇઝ નોટ અ ઇરેશનલ વેક્ટર. સો હિયર વી ફાઇન્ડ ધી કર્લ ઓફ અવર વેક્ટર ફંક્શન એઝ વી ફાઇન્ડ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રાઇટ f1 is equal to x square. Our f2 is y square and f3 is z square. Now we find the curl. So curl f bar is equal to ijk del by del x del by del y del by del z. f1 is x square, f2 is y square and f3 is z square. Now we solve this. So del z square upon del y minus del upon del z into y square I cap minus del upon del x into z square minus del upon del z into x square into j cap plus del upon del x y square minus del upon del y into x square k cap. Now we are doing the partial derivative of each term. મિત્રો આપણે z સ્ક્વેરનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ છીએ તો શું થઈ જશે 0 થઈ જશે બીકોઝ z સ્ક્વેર ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. સિમિલરલી y સ્ક્વેરનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z ઇઝ 0 માઇનસ z સ્ક્વેરનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x અગેન 0 x સ્ક્વેરનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z 0 પ્લસ y સ્ક્વેરનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x 0 x સ્ક્વેરનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y ઇઝ 0. સો ફાઇનલ હિયર વી ગેટ 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap is this nothing but the 0 vector. So curl f bar is equal to 0 vector. So it's a definition of irrational vector. Our vector function is the irrational vector. So here we write as by definition of irrational vector f bar is irrational vector. So this is the example of a irrational vector. મિત્રો હવે તમે કોઈ પણ વેક્ટર ફંક્શન આપેલું હોય અને ચેક કરવાનું કે ઇરેશનલ છે કે નહીં. સો જસ્ટ ફાઇન્ડ ધી કર્લ. ઇફ કર્લ ઇઝ 0 then you can easily say your vector function is the irrational vector. Now we discuss the proof of the second theorem. So note down the statement of the second theorem. Let f bar and g bar are irrational vector on domain D, then show that cross product of vector f bar and g bar is a solenoidal vector. તો મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ આપણને એવું કહેવા માંગે છે f bar અને g bar આપણે કહેવા છે ઇરેશનલ વેક્ટર છે મીન્સ કર્લ f bar is equal to 0 વેક્ટર થશે અને કર્લ g bar is equal to 0 વેક્ટર થશે. Why? Because we already say f bar and g bar irrational vector. મિત્રો આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં જ કહી દીધું છે વેક્ટર ફંક્શન f bar અને g bar આપણા ઇરેશનલ વેક્ટર છે. સો ધેટ્સ વાય કર્લ f bar is equal to 0 વેક્ટર એન્ડ કર્લ g bar is equal to 0 વેક્ટર. ટુ પ્રૂવ ક્રોસ પ્રોડક્ટ f bar ક્રોસ g is a solenoidal vector. મિત્રો આપણે બતાવવાનું છે f bar cross g bar is a solenoidal vector. So as you know how to prove, so that means to prove divergence of f bar cross g bar is equal to 0. મિત્રો ડાયવર્જન્સ ઓફ f bar cross g bar આપણે જો 0 બતાવી દઈએ તો શું થઈ જશે f bar cross g bar is a solenoidal vector. તો જે રીતે મિત્રો આપણે ડાયવર્જન્સ કર્લ f bar is equal to 0 બતાવ્યા તો કર્લ f bar કોણ થઈ ગયા solenoidal vector. Similarly if we prove divergence of f bar cross g bar 0 then f bar cross g bar is a solenoidal vector. So our aim to prove is divergence of f bar cross g bar is equal to 0. So let's see proof.
So first of all, here we given f bar and g bar are irrational vectors. So here we write as we have given, write down the proof. We have given f bar and g bar are irrational vector so curl f bar is equal to 0 vector and कर्ल जी बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर. मित्रों આપણે આ શા માટે લખી શકીએ? કારણ કે આપણને ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટમાં જ કીધું છે f બાર અને g બાર આપણા ઇરેશનલ વેક્ટર છે. ધેટ મીન્સ શું થશે? કર્લ f બાર બરાબર 0 વેક્ટર મળશે અને કર્લ g બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર મળશે. નાવ વી ફાઇન્ડ કર્લ f બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ let here we define vector function f bar is equal to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 j cap and g bar is equal to g1 I cap plus g2 j cap plus g3 k cap. હવે મિત્રો આપણી પાસે છે કર્લ f bar is equal to 0 વેક્ટર. સો એને બરાબર લખાશે મિત્રો कर्ल f bar is equal to 0 vector. That means ijk del by del x del by del y del by del z f1 f2 f3 is equal to 0 vector. Means we can write as the 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. Now simplify this. So here we get the del f3 upon del y minus del f2 upon del z into I cap minus del f3 upon del x minus del f1 upon del z into j cap plus del f2 upon del x minus del f1 upon del y into k cap is equal to 0 I cap plus 0 j cap plus 0. મિત્રો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણે કોઓર્ડિનેટને કમ્પેર કરાવી. મીન્સ આ જે આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ છે એના બરાબર કોણ થશે? 0. સેકન્ડ ટર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ થર્ડ ટર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો હિયર વી કમ્પેર ધી કોઓર્ડિનેટ બોથ ધી સાઈડ. તો મિત્રો જે ફર્સ્ટ ટર્મ છે એનો આન્સર થશે 0. સો હિયર વી રાઇટ એઝ ધેટ મીન્સ del f3 upon del y minus del f2 upon del z answer is the 0. Similarly in second term del f3 upon del x minus del f1 upon del z is 0 and third term is del f2 upon del x minus del f1 upon del y is equal to 0. મિત્રો આપણે બંને બાજુની ટર્મ્સને કમ્પેર કરાવ્યા છે એક્સ એક્સ કોઓર્ડિનેટ વાય વાય કોઓર્ડિનેટ અને ઝેડ ઝેડ કોઓર્ડિનેટ. મિત્રો આ જ રીતે આપણને કેની વેલ્યુ મળશે? આપણી પાસે કર્લ જી બાર જે કોલ પણ 0 વેક્ટર છે. સો હિયર વી રાઇટ સિમિલરલી હિયર વી રાઇટ ધી વેલ્યુ ફોર કર્લ જી બાર del g3 upon del y minus del g2 upon del z is equal to 0. del g3 upon del x minus del g1 upon del z is equal to 0. del g2 upon del x minus. મિત્રો આ વેલ્યુ તમારે પ્રૂફ કરવાની જરૂર છે નહીં, કારણ કે આપણે જે પ્રૂફ કરવાનું છે f બાર ક્રોસ g બાર એમાં દરેક વેલ્યુની આપણે જરૂર પડવાની છે. એટ ધેટ ટાઈમ યુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો આઈ ઓલરેડી ફાઇન્ડ ઓલ ધીસ વેલ્યુ. મિત્રો તમારી એક્ઝામમાં દરેક વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટલી તમે લખી શકો છો બાય કર્લ f બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર અને કર્લ g બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર, અને ડાયરેક્ટલી તમે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકો છો. પણ અહીંયા તમને પ્રૂફ વ્યવસ્થિત સમજે એટલા માટે કર્લ f બાર અને કર્લ g બારને વ્યવસ્થિત એક્સપ્લેન કરેલા છે. મિત્રો આપણી પાસે જે આ ત્રણ આ વેલ્યુ અને આ ત્રણ વેલ્યુ ટોટલ 6 વેલ્યુ આપણે જ્યારે ડાયવર્જન્સ ઓફ કર્લ f બાર ક્રોસ g બાર ફાઇન્ડ કરીશું એમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી ઓલરેડી ફાઇન્ડ. સો નોટ ડાઉન ઓલ ધીસ વેલ્યુ ઇન યોર બુક્સ. નાવ વી ફાઇન્ડ. હવે મિત્રો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું હતું ડાયવર્જન્સ ઓફ f બાર ક્રોસ g બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર.
આ જે મિત્રો આપણે અહીં લખેલું છે એ બધું આપણને જે ઓલરેડી આપેલું હતું એના ઉપરથી આપણે લખેલ છે. હવે આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે ડાયવર્જન્સ ઓફ એફ બાર ક્રોસ જી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર. તો આ પ્રૂફ કરવા માટે તો મિત્રો પહેલાં આપણી પાસે શું હોવો જોઈએ? એફ બાર ક્રોસ જી બાર હોવા જોઈએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ફાઇન્ડ ક્રોસ પ્રોડક્ટ એફ બાર ક્રોસ જી બાર એન્ડ આફ્ટર ધેટ વી ફાઇન્ડ ઇઝ ડાયવર્જન્સ. So first of all here we find cross product of f bar cross g bar. So as you know how to find the cross product of two vector ijk f1 f2 f3 g1 g2 g3. So here we write as the f2 g3 minus g2 f3 I cap minus f1 g3 minus g1 f3 j cap plus f1 g2 minus g1 f2 into k cap. મિત્રો આપણને f બાર ક્રોસ g બાર મળી ગયા છે. now we find now divergence of f bar cross g bar. તો મિત્રો જે રીતે આપણે ડાયવર્જન્સ ઓફ કર્લ એફ બાર ફાઇન્ડ કરીએ એ રીતે ફાઇન્ડ કરીશું. સો હિયર વી ડુઈંગ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ ફર્સ્ટ ટર્મ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ, સેકન્ડ ટર્મ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય એન્ડ થર્ડ ટર્મ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ. સો હિયર વી ડુઈંગ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ ફર્સ્ટ ટર્મ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ ઓર ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ ધીસ f2 g3 minus 2 f3. ફોર્મ્યુલાના વચ્ચે મિત્રો માઇનસ છે તો માઇનસ થઈ જશે. સેકન્ડ ટર્મનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય f1 g3 minus g1 f3 plus third term with respect to z f1 g2 minus g1. મિત્રો આ જે છે f બાર ક્રોસ g બાર આપણને વેક્ટર ફંક્શન મળ્યું છે. એ વેક્ટર ફંક્શનનો આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરીએ. સો ફર્સ્ટ ટર્મનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, સેકન્ડ ટર્મનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y અને થર્ડ ટર્મનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z. નાઉ વી સિમ્પ્લિફાય ધીસ. મિત્રો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ નિયમ પ્રમાણે f2 g3 મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવેલી છે g2 f3 f1 g3 g1 f3 f1 g2 g1 f2 all are terms in a multiplication. So here we apply our multiplication rule. So f2 g3 for this g3 as it is del f2 upon del x plus f2 as it is del g3 upon del x. આ મિત્રો માઇનસ છે તો માઇનસ થઈ જશે f3 g3 g2 as it is del f3 upon del x minus f3 as it is del g2 upon del x. g3 as it is del f2 upon del x plus f2 as it is del g3 upon del x minus g2 as it is del f3 upon del x minus f3 as it is del g2 upon del x. Now we are doing for this minus g3 as it is del f1 upon del y minus f1 as it is del g3 upon del y. મિત્રો માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ g1 as it is del f3 upon del y plus f3 as it is del g1 upon del y. Now for this plus g2 as it is del f1 by del z plus f1 as it is minus g1 as it is del f2 by del z minus f2 as it is del g1 upon del z. Now we just rearrange all the terms. મિત્રો આ ટર્મ્સનો ઉપયોગ કરો g3 del f2 upon del x and this g3 del f1 upon del y. આ બે ટર્મ્સમાંથી મિત્રો કોમન નીકળી જશે g3. So here we take g3 outside is equal to g3 take outside. So remaining term is the del f2 upon del x minus del f1 upon del y. Now in second term here we are in this minus g2 del f3 upon del x and we find the g2 term is this. In these two terms here we take minus
G2 outside, so remaining term is the del F3 upon del X minus del F1 upon del Z. Similarly, plus now our G1 term is, this one is the G1 terms and next G1 is this. મિત્રો આ બે ટર્મ્સ માંથી G1 કોમન નીકળી જશે, so G1 take outside, remaining term is the del F3 upon del Y minus del F2 upon del Z. જે રીતે મિત્રો આપણે G3 G2 અને G1 કોમન લીધા છે એ જ રીતે બાકીના ટર્મ્સમાંથી F1 F2 F3 કોમન લેશું. નાઉ રિમેનિંગ ટર્મ ઇઝ ધીસ F2. નાઉ ફાઇન્ડ અનધર F2 ટર્મ્સ. લાસ્ટ વન ઇઝ, મિત્રો આ બે ટર્મમાંથી F2 કોમન નીકળી જશે, સો ટેક F2 આઉટસાઇડ. રિમેનિંગ ઇઝ ધી del G3 upon del X minus del G1 upon del Z. Now this term and next F3 is this. મિત્રો આ ટર્મ બે ટર્મ્સમાંથી આપણે માઇનસ F3 આઉટસાઇડ લઈએ, માઇનસ F3, સો રિમેનિંગ ટર્મ ઇઝ ધી del G2 upon del X minus del G1 upon del Y. And last one is the F1. Next one F1 is this and F1 is this. Now take minus F1 outside, so remaining term is the del G3 upon del Y minus del G2 upon del Z. તો મિત્રો આગળ આપણે હમણાં કર્લ F બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર અને કર્લ G બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર એમાંથી ટોટલ આપણે 6 વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરેલી હતી. એ દરેક 6 વેલ્યુ આ થશે મિત્રો. ફર્સ્ટ ધીસ વન, સેકન્ડ વન, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ એન્ડ 6. અને આ બધાનો આન્સર મિત્રો કોણ મળે છે? 0 મળે છે. ધેટ મીન્સ G3 એઝ ઇટ ઇઝ. આનો આન્સર મિત્રો આપણે ઓલરેડી મેળવેલ છે, આની વેલ્યુ મળે છે 0. સિમિલરલી માઇનસ G2, આન્સર ઓફ ધીસ વન ઇઝ ધી 0. plus G1 as it is, answer of this one is 0, plus F2, answer of this term is 0, plus minus F3, answer of this term is 0, minus F1 as it is, answer of this term is the 0. So final answer is the 0. So divergence of vector F bar cross G bar is we get the 0. So here we write as so by definition of solenoidal vector F bar cross G bar is solenoidal vector. So this is the proof of our theorem. મિત્રો અહીંયા વેલ્યુ ડાયરેક્ટ પણ તમે સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકો છો. વાય? બીકોઝ જસ્ટ રાઇટ ડાઉન વી હેવ ગિવન કર્લ F બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર અને કર્લ G બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર. તો તમારે વેલ્યુ આગળ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે નહીં. ડાયરેક્ટલી અહીંયા તમે લખીને દરેકની વેલ્યુ તમે 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકો છો. પણ તમને દરેકની વેલ્યુ 0 કેમ થઈ એ સમજે એટલા માટે આપણે ઓલરેડી આગળ વેલ્યુ બધાની ફાઇન્ડ કરેલી હતી. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રૂફ ઓવર ધીસ થિયરમ. સો નાઉ ટુડે વી સ્ટોપ હિયર. થેન્ક યુ. હેવ અ ગુડ ડે ઓફ યુ એન્ડ થેન્ક્સ for watching this video.